بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، then we would like to welcome you all to the Medina북1 course, which is just the beginning for those who wish to learn the Arabic language. 이제 우리는 아랍어를 배우기 위해서 메디나북을 시작할 겁니다. For those who wish to increase in their knowledge and understanding of Al-Quran al-Karim, 네, 꾸란을 더 이해하고 싶어하는 또 분들을 위한 과정이기도 하고요. and for those who wish to increase in their knowledge of the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam, 그리고 사도님 살랄라hu 알라이히 와살람의 순나에 대해서 배우고 싶은 분들을 위한 수업이기도 합니다. as it was revealed to him from his Lord Allah Azza wa Jalla. So then, just a quick reminder to all, firstly myself and to all the attendees, 네, 지금 저를 포함해서 여기 참석해 주신 모든 분들에게 드리고 싶은 말씀은요. the benefit of knowledge, 지식의 이점은 fadlul ilm, and why we as Muslims place great importance upon knowledge. 무슬림으로서 왜 우리는 지식에 그렇게 중요성을 둘까요? And it all goes back to the statement of Allah subhanahu wa ta'ala 이 모든 것은 알라 스파나 달라께서 하셨던 말씀으로 다시 돌아갑니다. when he said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Where he said, and I have not created the jinn or mankind except to worship me. 알라께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 인간과 진리를 창조한 이유는 나를 경배하기 위한 것뿐이다. So there is no way that we can fulfill this obligation 그래서 우리가 이 의무를 다하기 위해서는 which Allah subhanahu wa ta'ala has made compulsory upon every man and woman except by gaining knowledge of that worship. 그 경배함에 있어서 그 지식을 습득하는 것을 우리에게 의무화하셨습니다. What is the worship 어떤 것이 경배 행위이며 that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us with? 우리에게 어떤 명령을 하셨는지도 배움을 통해서 알 수 있습니다. What is the worship 어떤 것이 경배 행위인가요? which he taught his messenger sallallahu alaihi wasallam to 예, 사도님 선생님께 가르쳐 주신 그 경배 행위는 무엇일까요? teach us? So we cannot achieve and act upon this ayah except by way of learning the knowledge. 우리가 지식을 배우기 전에는 알라께서 사도님을 통해서 우리에게 명령하신 것들을 알 수가 없습니다. 이 아야의 의미를 알 수가 없어요. And the knowledge was revealed in nothing other than the Arabic language. 그리고 그 지식은 아랍어로 다 계시가 되었죠. So just to give you a small background, 작은 이제 배경 지식을 설명드리자면 of myself, for example, when I accepted Islam,
네, 제가 이제 제 얘기를 하자면은 제가 이슬람을 받아들였을 때 in the year 1995 1995년도였어요. when I was in college. 제가 대학생이었고요. Once I was with a friend of mine 제가 이제 친구랑 같이 있었는데 and I was in his car 제가 그 친구 차 안에 있었어요. and he started to play something on 그래서 그때 친구가 뭔가를 틀었죠, 차 안에서. his radio. And I just remember being totally mesmerized by what I was listening to. 제가 그때 들었던 것에 완전히 매료됐어요. And I said to him after he'd finished playing it, I 예, 그 친구가 다 인제 틀고 난 뒤에 제가 물었어요. said to him, I said, "What was that?" "저거 이거 방금 튼 거 뭐였지? 뭐였어?" And he says, "That's the Quran." "꾸란이야." And I was totally amazed and taken back by the way it sounded. 근데 그 소리랑 이런 것들이 너무 사로잡혔어요. So I said to myself, I have to learn this. And I said, 제가 제 스스로에게 얘기했어요. "이거 내가 반드시 배워야 돼. I have to understand what is being said. 이게 무슨 말이었는지 내가 이해를 해야 되겠어." I didn't understand what was being said. 그때 제가 하나도 이해 못 I 했거든요. just knew just by listening to it that it sounded extremely important. 제가 듣기로는 그냥 굉장히 중요한 얘기 같았어요. And I remember raising my hands in one of the days, asking Allah, Allah, please give me understanding 그래서 제가 하루는 손을 하늘에 올리고 "알라 제발 제가 이걸 이해하게 해 주세요."라고 얘기했던 기억이 납니다. of what your book is saying. "당신의 책이 어떤 얘기를 하는지 제발 저에게 알려 주세요." Not from the English translation, but I 영어 번역으로부터가 아니라요. wanted to go to the direct source. 전 바로 당신 그 책 그 자체 아랍 언어로 이해하고 싶습니다라고 얘기했어요. And Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi alhamd, blessed me to gain some of that understanding. 그래서 알라께서는 저에게 그러한 축복을 주셨습니다. So this is something, the Arabic language, you have to want it. You have to have a desire to want to learn it, and you 그래서 아랍어를 처음에 인제 배우실 때 이러한 이제 열정이 있으셔야 됩니다. have to have the right intentions 올바른 의도를 가지셔야 돼요. and the reasons of why you want to learn the Arabic 왜 아랍어를 배우고 language. 싶으신지, And it should be in order to understand, to gain more knowledge of the Quran, 꾸란을 더 잘 이해하기 위해서여야 하고요. and then obviously what comes from that is acting upon it, 그리고 그 내용으로부터 우리가 이해한 것을 실천을 해야겠죠. and then teaching it to other people. 그리고 다른 사람들을 또 그걸 나눠 줘야 될 거예요. If that is not your intention, 이것이 당신의 의도가 아니라면 then Allah knows best. If 알라께서 모든 걸 아십니다. you receive the true essence of what the Arabic language, and especially what the Quran and the Sunnah of the Messenger sallallahu alaihi wasallam 네, 알라께서 당신에게 그 꾸란과 그 순나에 대한 지식을 인제 주실지 안 주실지 has to offer. As the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, 사도님께서 이렇게 말씀하셨죠. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. That he said, whoever treads the path by way in order to seek knowledge, 누구든 지식을 찾는 자는 then Allah will make the path to paradise easy for him. 그에게 천국으로 가는 길을 더 쉽게 해줄 것이다. As the path to paradise becomes easier for the person when he has knowledge of what it is that Allah and His Messenger have ordered them with. 알라와 메신저 사도님께서 우리에게 알려주신 그 지식을 찾는 사람들은 천국을 찾는 길이 더 쉬워집니다. So I constantly remind everybody to always revise your intention.
제가 모든 분들에게 이렇게 권합니다. 계속해서 의도를 생각하라고 어떤 의도를 내가 가지고 해야 될지를 상기하십시오. As intentions, as the Salaf of the Ummah used to say, requires tajdeed, like constant renewal. 네, 한 학자님께서 말씀하시기를 우리가 계속해서 의도를 재점검하는 것이 필요하다고 하셨죠. Why you're doing something, even in the act, whilst you're performing an act, you may do it with a good intention, 네, 모든 행동에서도 그 의도를 계속해서 좋게 만들어야 됩니다. but then it gets corrupt whilst you're doing that action. 하지만 그걸 행동을 하는 중에 또 내 의도가 오염될 수 있어요. 변질될 수 있죠. So knowledge and learning Arabic isn't something we learn by way to show off or 그래서 우리가 아랍어를 배우거나 이슬람을 공부하는 것은 누군가에게 보여주기 위해서가 to 아닙니다. brag to people 자랑하기 위해서가 or to 아니죠. hold a little conversation with someone and 얘기할 때 뭔가 좀 더 잘나 보이기 위해서도 아닙니다. impress people. That it is something that the goal should be to learn it in order to understand the Quran. 꾸란을 이해하기 위해서라는 의도를 계속해서 재점검하셔야 됩니다. And by way of that, we get to understand what it is Allah subhanahu wa ta'ala wants from us. We act upon it, and by way 이런 의도를 통해서 알라께서 우리에게 그 의미를 정확히 해주실 of 것입니다. acting upon it, we draw 그리고 우리가 그것을 행동할 수 있도록 도와주시고요. nearness to Allah subhanahu wa ta'ala, and therefore become better Muslims. 그럼으로써 우리는 더 나은 무슬림이 되겠죠. As that's the goal for everybody. 이것이 우리 모두의 목표가 되어야 If you're 됩니다. learning something and it doesn't make you a better Muslim, 네, 당신이 무언가를 배웠는데 그것으로 인해서 더 좋은 무슬림이 되지 못한다면 then you truly haven't 그렇다면 얻는 것이 없는 것입니다. benefited. And by way of that, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu an, the companion of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, he reported in a hadith 아부 무사라고 하는 이제 사도님의 교우께서 이렇게 in 말씀하셨죠. Bukhari and Muslim that the Messenger sallallahu alaihi wasallam said, the example of guidance and 사도님께서 말씀하시길 제대로 인도받은 것에 그 예의 knowledge with which Allah has sent me 나에게 주신 알라의 지식과 is like rain which has fallen on some land. 이것은 마치 땅에 비가 떨어지는 것과 같다. So he said, a fertile part of earth has absorbed the water and brought forth much grass and herbs vegetation. 이런 땅은 이제 물을 흡수해서 그 땅을 비옥하게 해서 더 많은 채소와 풀들이 자라게 하고 And another part which is solid and it 또 어떤 땅은 너무 held the 딱딱해서 water and Allah benefits men who drink and give it to others to drink. And 그래서 이것을 인해서 사람들이 목을 축일 수 있게 해주는 땅이 the 있고요. water is used for irrigation. And he said, but some of it has fallen on a portion of sandy land 어떤 물은 또 모래가 있는 곳에 which 떨어져서 neither retains the water nor produces any vegetation. 그냥 물이 흘러나갈 뿐이고 아무런 것도 이제 생산을 못하는 땅에 떨어지는 물도 있다. Such is the likeness of the man who understands the religion of Allah 알라의 종교를 이해하는 사람도 이와 같은데 and who gets benefit of what Allah has sent me with, 나에게 알라께서 주신 그런 지식을 이제 가진 사람 중에 he 그것을 learns and teaches it to others. 배운 뒤에 다른 사람을 가르치는 사람이 있는가 하면 It is also the likeness of a man who neither raises his head on that account, i.e., he doesn't benefit from what the Prophet ﷺ was sent with. 그리고 또 어떤 사람은 하나님께서 우리에게 주신 그러한 지식들을 통해서 아무런 이점도 남기지 못하는 사람도 있다고 말씀하셨습니다. Nor accepts Allah's guidance with which I am sent. 연락해서 보내주신 그런 안내를 전혀 제대로 받지 못하는 사람도 있죠. So
we should always, when we learn something, 우리가 항상 뭔가를 배울 때마다 we should think, what type of land am I? 내가 어떤 종류의 땅인지 한번 생각해 볼 필요가 있습니다. Am I the type of person that when the rain, the beneficial rain, when the beneficial knowledge comes, 이제 도움이 되는 이제 비가 내리면은 도움이 되는 지식을 내가 얻었을 때 that I'm able to absorb it 내가 그것을 흡수하고 빨아들여서 and then act upon it 그것을 내가 행동에 옮기고 and then help other people by way of it? 그리고 그것을 통해서 다른 사람을 도울 수 있는지 Or am I like that sandy land that has 제가 그냥 모래밭처럼 모래로 이루어진 땅처럼 no benefit from the knowledge? 그것으로 인해서 나에게도 아무런 도움이 되지 않고 So with that very small, concise reminder, then inshallah we'll go through bi'ithnillah of what the course is going to consist of. 네, 이제 어떤 식으로 수업이 진행될지 알려드리겠습니다. So this is the screen which you see now is the screen which you will see this offset. It's OneNote Microsoft and it's within Microsoft Teams. 네, 마이크로소프트의 원노트를 이용해서 수업을 할 건데요. So this is, as you all know, دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. That it is lessons in the Arabic language for those who do not speak the language. 네, 이것은 이제 아랍어 교재로 아랍어 가정으로 아랍어를 하지 못하는 사람들을 위한 교재입니다. So this book was written by the doctor and the Sheikh Abdurrahim Va, and he 압두라힘 와이라는 분에 의해서 쓰여진 책이고요. is a scholar who resides in Medina and 메디나에 계신 학자님이시고요. he is still alive 아직 살아계십니다. today. He is very old. I think 굉장히 연세는 he 있으시지만요. is approaching 90 years 90세 가까이 되신 걸로 알고 old. 있습니다. And his origin, as many people are not aware of, 아마 잘 모르시겠지만 그분은 is that he is Indian. 인도 분이십니다. So he learned the Arabic language himself 그분도 아랍어를 스스로 배우셨고 and he became a scholar in the language. 그리고 아랍어에서 이제 학자님이 되셨고요. And he also speaks, reads, writes, and teaches 10 other languages. 그리고 10가지 다른 또 언어로 사람들을 가르쳐 주십니다. And his job, many years ago, that he wrote these books 수년 전에 이 책을 쓰셨고요. for the Islamic University of Medina, 메디나에 있는 이슬람 학교를 위해서 집필하셨습니다. who were accepting foreign students 외국 에서 메디나로 공부하러 온 학생들을 위해서 쓰신 책이고요. in order to bring them from their countries, teach them the Arabic language. Then they would enter a faculty of specialization, either Sharia or Hadith or 이제 그분들이 메디나로 와서 뭐 샤리아나 뭐 이슬람 법학이나 이런 것들을 배우러 이제 오신 분들이에요. Dawah or Quran, and then return back to their country 그리고 나중에 다시 자신의 본국으로 이제 다와나 이런 걸 하러 돌아가실 분들이죠. and teach the people. So, and then he actually, along with these books, he taught the teachers who were Saudis how to teach these books to 처음에 이제 사우디에 있는 선생님들에게 이 책을 어떻게 가르칠지를 가르치셨어요. the non-Arabs. 아랍 사람이 아닌 사람들에게요. Alhamdulillah, many of my teachers were direct students of him. 알함두릴라 제 선생님들이 이제 이분에게서 직접 이제 그 가르침을 배운 분들이셨어요. And it was well known that whoever was a student of him, they were the best teachers. 누구나 알고 있어요. 이분에게서 직접 이제 배운 분들은 최고의 선생님이라는 것을. So much thanks after Allah subhanahu wa ta'ala
goes to Sheikh Abdurrahim Hafidhullah Ta'ala. 네, 제가 배운 모든 것들이 압두라힘에게도 이제 무상히 돌아가시길 바랍니다. So we will be in the Medina University, just give you an understanding of how it works. In the Medina University, 제가 어떻게 이제 이 수업들이 진행되는지 좀 간단하게 알려드리자면은 메디나 they 대학교에서는요. have a program what is loosely known as Shu'bah. 이제 메디나 대학교에도 프로그램이 있어요. So if you go there and you're not a speaker of the Arabic language, 만약에 이제 그 학교 갔는데 만약에 아랍어를 you 못한다면 enter this center, which is called Shu'bah, 슈어바라는 이제 이 센터에 들어가게 돼요, 처음에. and you study Arabic language there for 2 years. 그래서 2년간 아랍어만을 공부하게 됩니다. So you start with this book, which is book 1, 그래서 처음에 시작하는 게 이제 메디나북 1이에요. and along with book 1, you receive another 6 to 8 books. 이 책 이외에도 6개에서 한 8개 정도의 책을 또 같이 받게 됩니다. So it's not just this book, and 이 책만 배우는 게 아니에요, you 사실은. study this for 4 months. So you have around 4 to 5 lessons of this book. Then 이제 4에서 5가 정도 이 메디나북 1을 하게 you 되면요. have a lesson in ta'bir, 다비르에 대한 책도 공부하게 될 거고요. which is it's a book which is aimed to help you to speak Arabic. 이거는 이제 회화를 위한 책입니다. Conversations. 대화를 위한 책이죠. And it's all on the same level. It's book 1 for 다 이제 수준이 똑같아요. ta'bir. And then there's a book called qira'ah, 이제 which qi라아라는 is 책도 aimed 볼 at 건데요. helping you to read. 이건 읽는 것에 대해서 도움을 줄 책입니다. So this is qira'ah, 이게 which we're talking qi라아예요. about. So this book is aimed at helping you to read eloquently and teaching you conversational skills. And we will be doing those 네, 읽는 것도 그렇고 또 이제 역시 쓰고 말하는 것도 도움이 됩니다. 2 books I've just mentioned, ta'bir and qira'ah. 다비라게 qi라라를 배울 And 겁니다. along with these books also, you will learn imla, which is punctuation, Quran, and a few other books, which all are complementary books. 예, 그리고 또 다른 보충적인 책들을 배우게 될 거예요. And then you have exams on all of them subjects. When you pass them, then you go on to al-mustawa al-thani, the second level. 그리고 이제 이 책들에 대한 이제 파이널 examination을 이제 시험을 치고 나면은 이제 그다음 2번째 레벨로 올라갑니다. Where you receive Medina북 2, and along with Medina북 2, then you receive about 8 to 10 books. 그리고 이제 메디나북 이 레벨 올라가면은 또 8개에서 10권의 책을 또 보충으로 받게 됩니다. Side books. And they're all in different subjects also, like in fiqh, in 네, 이건 이제 fiqh, 이슬람 법학에 대한 책도 있고요. hadith, 하디스에 대한 책도 있고요. tawheed. 다히드에 대한 책도 있고요. And then you progress to book 3. 그다음에 이제 3번째 레벨로 올라가게 돼요. Book 3, so you study each level for 4 months. 네, 각 레벨의 각 단계에 따라서 이제 배우는 이제 것들이 달라집니다. Book 3, however, is split into 2. 이제 근데 3번째 단계는 2개로 나뉩니다. So you study half of the book, and you study about 10 to 12 books with that. 예, 이제 절반 정도는 10개에서 12개 정도의 이제 사이드북 보충 교재와 함께 공부하게 되고요. For 4 months, and when you pass that, it's called 그다음에 절반을 하고 시험을 치고 나서 그걸 통과하게 되면 Mustawa al-Rabi', the 4th level, where you study the other half of Medina Book 3, along with another 10 to 12 books. 그리고 이제 4번째 단계가 사실 그 3번째 책의 절반 이제 이후의 절반인데요. 그것도 10권에서 12권 되는 다른 책들과 함께 공부하게 됩니다. So all in all, you study over 40 books in 2 years. 2년 동안 40권 정도의 책을 이제 통틀어서 공부하게 되는 거죠.
And my advice to everybody 제가 이제 여러분께 드리는 이제 조언은요. who is learning the Arabic language, 아랍어를 배우는 you're 분들에게요. not going to obtain the Arabic language unless you immerse yourself in the language. 일단 이 아랍어에 집중하시라는 겁니다. 흠뻑 빠지셔야 돼요. Unless you make this a priority above everything else that you're studying. I'm not saying don't study anything else. 네, 다른 것보다 더 이제 우위에 두셔야 됩니다. 물론 다른 공부를 하지 말라는 건 아니에요. But my advice would be concentrate on the Arabic, concentrate on the Quran, memorizing and revising Quran. 네, 아랍어 공부에 집중하시고요. 꾸란을 외우고 꾸란을 다시 복습하는 것에 집중하세요. As it will help you a great deal. 굉장히 도움이 될 겁니다. So for those who just think, oh, I'm just going to attend the lessons and then that's it. You're not 뭐 이런 분들 계실 거예요. 한 10강 정도 듣고 말지 뭐. going to do anything outside, or you're going to spend 10, 15 minutes doing something. You will find yourself being one of those that when it comes to lesson 10, lesson 15, you'll be like, oh, I'm not getting this. 그러면 만약에 그런 분들은 한 10과 15가 넘어가면 나 이제 더 이상 힘들어서 못하겠다라고 생각하실 거예요. I don't understand it. Then 이해가 안 되네. Shaitan comes to you, whispers to you and says, 쉐이탄이 와서 이렇게 또 속삭일 겁니다. it's not for you, is it? 이거 너를 위한 게 아니야. You know, you know what? Just wait and do it again next year when they start it again. 내년에 다시 시작해볼까? But no, this is not going to happen. 아니요, 그렇게 하시면 안 됩니다. 그런 일은 일어나지 않을 거예요. You're not going to learn a language if you are complacent. 집중하지 않으면은 언어를 배울 수가 없어요. Learning a language requires that you memorize the words. 언어를 습득하는 것은요, 단어를 일단 암기를 하셔야 됩니다. How are you going to learn something if you haven't memorized what to say? 어떻게 이렇게 말해야 될지 단어를 모르는데 어떻게 그 말을 할 수 있죠? So in our course, we are going to be doing the main book, which is this 메디나북1. 그래서 이제 저희가 이제 메인북, 주 교재죠. 이제 메디나북으로 공부할 거고요. Then we're going to be doing the reading. 그다음에 이제 리딩 읽기 관련된 책을 볼 거고요. And you will see the lessons as they progress, they get longer. 이제 과가 지나갈수록 뒤로 갈수록 이제 문장이 길어지는 것을 알게 될 겁니다. Until we get, for example, a text like this. 네, 처음에 이런 이제 텍스트예요. 문장이죠. الجامعة الإسلامية. So you are required to read this like without making any mistakes. 그러니까 처음에 이 문장을 이제 실수 없이 읽는 연습을 할 거예요. You can do it. It's very easy. 하실 수 있어요. 굉장히 쉽거든요. And also along with that, then, as I mentioned, we'll be doing ta'bir, which is like eloquence. And we will be memorizing this very small basic book, which is called Al-Qawa'id Al-Arba', the four principles. 이게 이제 기본 원칙이라는 책은 또 암기를 할 겁니다. And we will be requiring everybody to memorize this short text. 이 짧은 문장을 같이 암기할 거예요. And we will only be memorizing like a sentence a week and giving 일주일에 이제 한 문장 정도를 외울 거예요. a very small explanation. So we'll be learning the Arabic language along with supported books. 이제 우리 아랍어를 배우면서 이런 보교재도 같이 활용할 겁니다. Where when you are studying these supporting these books and you're memorizing these texts, 이 보교재를 이제 배우면서 이러한 문장들을 이제 암기하다 보면 you will actually see what you're learning come to life. 당신이 배운 것이 이제 살아난다는 것을 알게 될 거예요. And you'll be seeing the benefits. Then, inshallah, as you 그리고 그것의 이점을 알게 될 겁니다. 인샬라. progress, you'll start to hear. Maybe if you're listening to Quran or you hear a hadith, you play. 만약에 꾸란을 듣거나 하디스를 들을 때 Hang on, I understood a lot of that. 많은 것을 이해하실 수 있을 거예요. And that's how it happens. If you're on top of it,
and you pay importance, 이제 이 아랍어의 중요성을 두고 집중하게 되면 이런 일들이 생깁니다. then you will be of those who benefit. 이제 아랍어로부터 도움을 받는 분이 되시는 거죠. So when I first started, 제가 처음에 이제 배웠을 때요. just to give you some encouragement, 좀 제가 이제 좀 기운이 북돋아지는 말씀을 so as I 드리자면 mentioned, I became a Muslim in 95. 제가 95년도에 무슬림이 됐다고 말씀드렸죠. Then I went to the Islamic University of Medina in 96. So 제가 96년도 그 다음에 바로 메디나 대학교로 와요. I was still a fresh, new Muslim in 제가 아주 싱싱한 새 무슬림일 때죠. 1996. I barely knew how to read Arabic. 저는 아랍어 읽을 줄도 몰랐어요. So when I went, I found myself extremely frustrated that nobody spoke, my language. 예, 제가 메디나 갔을 때 굉장히 당황스러웠어요. 아무도 영어를 안 했거든요. All the lessons were in Arabic, 모든 수업은 아랍어였고요. but you have to persevere. You have to have patience. 하지만 참으셔야 됩니다. Part of seeking knowledge is having patience. 예, 지식을 얻기 위해서는 인내심이 필요해요. You have the patience with the knowledge, and you will come across some of these lessons, and I will explain some rules to you. 그래서 제가 이제 수업하다 보면 몇 가지 규칙들을 알려드릴 거예요. And some of you won't get it. 아마 이해 못하실 수도 있을 겁니다. Some of you just won't get the rule. 이 규칙이 어떤 건지조차 이해 못하실 수도 있어요. And that's fine, because 괜찮아요. that's what happened. That was my case 제가 그랬거든요. when I was in Medina. 메디나에 제가 있을 There 때요. was a rule, for example, I just couldn't get my head around it. 제가 정말 이해가 안 됐던 규칙이 있는데 And I only understood it maybe a year after. So the point 제가 아마 1년 정도 지났을 때 조금씩 이해했던 것 같아요. is, when you study something and you don't understand it, don't let that be an obstacle for you to stop. 네, 그러니까 당신 공부하다가 잘 이해가 안 된다고 해도 그걸로 넘어지지 마세요. 그게 당신을 멈추게 하지 마세요. You ask Allah to make it easy for you. 알라께서 당신을 쉽게 만들어 주시기를 항상 기도하시고요. Open the doors of understanding for you. 네, 이해할 수 있는 문을 열어달라고 간구하세요. You don't stop, you carry on. 하지만 멈추지 마시고 계속 하셔야 됩니다. Then, as time progresses 이제 시간이 지나면요. and your knowledge of their language starts to mature, 당신이 갖고 있는 지식이 점점 무르익어요. you go back to that rule or whatever it was that you didn't understand. 다시 내가 이해하지 못했던 곳으로 또 And 돌아가서요. then you'll be like, Subhanallah, I understand it now. Why didn't I understand it then? 나중에는 결국 내가 이걸 왜 이해 못했지라고 생각이 들 때가 올 겁니다. That's just how it is. 이게 원래 그래요. But be aware 잘 유념해 that, 주시고요. Shaitani doesn't want you to learn, 샤이탄은 당신이 배우길 원하지 않습니다. and he doesn't want you to learn, obviously, Islam 특히 이슬람에 대해서 배우길 원하지 않죠. in the pure form, in 그 순수한 이제 형태로요. the classical Arabic. He doesn't want you to 이제 정말 전형적인 아랍어를 배우길 원하지 않아요. learn that, because this Arabic will help you gain understanding of the religion. 왜냐하면 이 아랍어가 당신을 이슬람이란 종교를 이해하도록 도와줄 것이기 때문에 By Allah's permission. 알라께서 원하신다면요. So the lessons, for those who maybe still do not know, lessons will be held every Monday and every Thursday, 수업은 월요일과 목요일마다 있을 예정입니다. 7 p.m. UK time. Now, people asking about the prayer times, because in the UK now, Maghrib is just before 8 o'clock now. Yes, don't worry. I'm not going to be teaching and just start, teach all the way through Maghrib and let Maghrib end. That inshallah, I will make the decision as I'm teaching. We'll say, okay, we'll stop here for 5 to 10 minutes, go away and pray, and then come back and continue with the lesson. So
the plan is the first few lessons we are just going to concentrate on the main book, Medina북 1. 네, 처음에는 이제 up 우리가 until 메디나북 1을 집중해서 공부할 겁니다. and then when we get to lesson 5, 그러니까 레슨 5가까지 진행이 되면요. then we will start to study the other 3 books 이제 그 뒤에 나머지 세 개의 책을 진도를 나갈 겁니다. gradually. 네, 점차적으로요. And homework will be given after each lesson. 네, 숙제는 이제 매주 수업 이후에 나갈 거고요. And it will be mainly posted maybe via email or in the chat, which is on Telegram. And 네, 이메일이나 채팅을 통해서 숙제가 전달될 겁니다. obviously, there's no way, or sometimes I will set short quizzes via Google Notes, where you will receive the link and you follow the link, and there'll be a quiz for you to do in Arabic. Very simple stuff, and you will get the results when you complete the quiz. So we're trying to make it as interactive as possible. Bi'idhnillahi ta'ala. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant everybody success. 네, 알라께서 우리 모두를 성공하게 해주시길 바랍니다. And to make everybody benefit. 모두가 이것으로 인해서 도움이 되기를 바랍니다. And to give everybody the ability to learn the language and to benefit and to act upon it. 네, 이 언어를 잘 배울 수 있고 이것으로 인해서 우리가 실행에 옮길 수 있고 and to teach others. 다른 사람도 또 가르쳐 줄 수 있기를 바랍니다. As one of the best ways to retain what you learn 우리가 배운 것을 이제 유지하는 가장 좋은 방법은 is to teach it to others. 다른 사람에게 가르쳐 주는 겁니다. So if you have brothers and sisters or 만약에 형제 자매가 있다면, friends and they're not 친구 part of 있다면 the course, then maybe say to them, would you like to go through and learn a bit of Arabic, and then teach it to them. You'll find whilst you teach it, you start to retain the language a lot better. 네, 그렇게 주변 사람들을 가르치기 시작하면은 배운 것을 훨씬 더 오래 이제 가지고 있을 것입니다. And you get stronger and you start to memorize it more. 네, 더 이제 지식이 강해지고 좀 더 많이 기억하게 될 거예요. So for my part, when I was learning these books, 네, 제 역할은 이제 이 책을 배울 때 I literally, everybody has their different circumstances. I appreciate that I was in the university and that was all I was required to do, so I had time to do that. 네, 저 같은 경우는 이제 대학교에 있었기 때문에 이 공부에 전념할 수 있었어요. 그게 굉장히 감사한 환경이었죠. But literally, you immerse yourself. But then again, you get students who study in university and they don't do it. They just spend their time just wasting their time. But for my part, then you have to try and memorize everything, all the side books. I'm not saying memorize it word for word, but you pay a lot of importance to it. 네, 배우시는 것들 모든 것을 다 이제 기억하려고 노력하세요. 뭐 단어를 다 하나 외우라는 것이 아닙니다. 하지만 중요성을 두고 이제 기억하라는 거죠. And inshallah, you will see the benefit. 네, 그러면 이제 어떻게 이것이 도움이 되는지 알게 되실 겁니다. Up until maybe some of you will start having dreams, and the people in your dreams will be speaking Arabic. 꿈속에서 아랍어를 하게 되실지도 몰라요. It happens for many people. 네, 많은 사람들이 그런 이제 경지에 이르죠. طيب, so if there's anything from my other colleague, if he wants to add something, فليتفضل. 네, 같이 일하시는 동료분들 중에 더 말씀하실 게 있으면 첨언해 주십시오. 네.
Jazakallah khair. Yeah, so inshallah we will continue as our teacher has said. The main thing from an admin perspective, is we want to use Telegram as much as possible. So it's very important that everybody logs onto the Telegram channel and checks it regularly. We'll post the meetings links in there, and inshallah we'll post any homework and the like in there, and any other updates or notifications that will go there as well. And likewise, there's opportunity to ask questions in there too. So sending out emails is very difficult because the email list is quite long. So it's very difficult. So it's easier if everybody joins the Telegram. What we will plan to do, inshallah, in due course, as we try to figure it out, is that we can get everybody to join the channel. There's a team itself. So we've set up a college, an online college within Microsoft Teams. So we will be sending out some emails to everybody who registered to their email addresses with a link that then allows them to join our organization here, the Arabic College, Markaz Omar, to join that formally, and then they come onto the team, Microsoft team, and then once that takes place, inshallah ta'ala, they will automatically get notifications of meetings and stuff like that. They'll be automatically done as soon as we set up the meeting. They will get notifications. If there's any changes, they'll get direct notifications. If there's any cancellations, they'll get direct notifications. So that is the better system in the long run. But we're still trying to figure out how to do it for such a big team. As you can see, there's well over 500 people here. 540 at the moment. So setting all that up in such a large number is very difficult. And we're trying to figure out how to do it in a bulk format. So it's very important we have your email addresses. Some people registered twice, which is not a problem. But however, some people in their email addresses, there were typos. So they're not getting emails for that reason. So what we will do, we will probably set up another registration page for those who haven't received emails, and then they can register once again and make sure that there's no typos in the email addresses. Also, before you do that, please check your junk mail in case the emails have gone into your junk mail. So that did happen during one of our test runs. One of the testees, it went into their junk mail. So please check your junk filters first. Otherwise, if you register again, it will still keep going into your junk filters. So it's very important you check that, please. Yeah, we are providing these lessons for free. It does come with a cost to Microsoft Teams and all the other infrastructure around that. And we were very grateful for donations towards the Markaz charity to help with Da'wah organization for further events and further college activities as well. To donate, you can visit our website at www.markazomar.com. markazomar.com. 이게 자선단체에 의해서, 다와단체에 의해서 이제 무료로 진행되는 수업이네요. And there'll be a donate a link on that where you can donate by PayPal, or you can get the bank details from there. So we thank you all for attending, and maybe now I'll pass it back to our teacher to take it forward. Jazakumullah khair. Barakallahu feek. One thing I missed. So 한 가지 제가 빠뜨렸는데요. when we are doing the lessons, for example, is the way I teach. 제가 어떻게 가르치냐면요. Is I use a stylus. 제가 스타일러스를 사용하는데요. So I'm able to write on the actual pages. 제가 그래서 이제 이 페이지 위에 글을 쓸 수 있어요. And explain on the pages. So for example, so I'm able to, for example, if there was a word, for example, we don't understand,
then we highlight it, 네, 이렇게 제가 하이라이트 칠 수 있고요. and then we explain it. Or generally, if I'm explaining the rules, we would just go to the side here, and we will go through the rules. Usually at the beginning of the lesson, we will discuss one of the rules here. So we just write anything here. And then also when it comes to the questions and answers, then 제가 여기다가 이제 처음에 시작할 때는 이제 규칙 같은 거 설명을 해드릴 거고요. 그 질문 사항이나 이런 것이 있을 때는 when it comes to the activities and the questions and answers, then that will be interactive. So 네, 질문 같은 것이 있을 때 우리가 서로 이제 묻고 답을 할 the 겁니다. way that would be, so for example, if we got like 10 questions, what we need answers to, then we would do that by people raising their hands, and the first people that raise their hands, then I will give them permission one by one 제가 이제 질문하면은 제일 먼저 손을 드신 분에게 그 답을 할 기회를 드릴 거예요. to use the mic and then to answer the question, and whatever they say, then I will write it where it should be written down, and then we will discuss it. 그리고 답을 하시면 제가 그걸 쓸 거고 이제 그것에 대해서 우리가 또 논의를 해볼 겁니다. So that's how we're trying to make it interactive 네, 어떻게 이제 서로 상호 교류 작용하면서 수업하는지에 대한 설명이었습니다. as possible. So people need, but don't raise your hand just beforehand, and just to try and get, 그러니까 질문하기 전에도 손 드시면 안 돼요. to answer a question. No, if you understand it and you have the answer, then raise your hand. 예, 질문을 들으시고 이해하시고 답을 아시면 손을 드세요. And I'll try not to pick the same people 예, 제가 여러 명에게 시킬 거예요. 매번 같은 사람만 시키진 않을 겁니다. twice. Yeah, and that's it really. So also between now and the 5th of September, I'm sure is when we're due to start on the Monday. I will post links for people to download the books, the 4 books which we're doing. But I strongly recommend everybody to buy the books, especially the Medina북 1. 네, 제가 이제 이 책 다운받을 수 있는 걸 다 알려드릴 텐데요. 하지만 제가 강하게 권해드리는 바로는 메디나북은 구매하셨으면 좋겠습니다. I encourage everybody to. I don't like the idea of people studying from PDFs. PDF 위에 공부하는 걸 그렇게 제가 권하지 않아요. You should have the physical book in your hand, 정말 책을 이제 손에 들고 있어야 돼요. and you should have a pen or a pencil, and 연필하고 펜을 들고 이렇게 써가면서 공부를 하셔야 집중이 you should be 되거든요. taking notes and writing the actual exercises. You should be writing them down in the book. You see, people are scared to write in their books. Like, what have you got the book for? It's a book 책에다 뭐 쓰는 걸 두려워하시는 분이 있는데 그러려면 책이 왜 있어요? to study. Write in the book. It's your book. 책에다 쓰세요. 당신 I'm 책입니다. not going to pass it on. Just 이거 뭐 누구 물려줄 거 아니잖아요. write in the book. That's what it's there for. 네, 쓰시면 돼요, If I 위에다가. was to show you my books, which I've studied, 제가 이제 공부했던 책을 아마 보게 되시면 then you'll see there's barely a space 제 책에 얼마나 공간이 없는지 아실 겁니다. 얼마나 많이 썼으면. on the pages, but except that I've written so much stuff from my teacher 제가 선생님 말씀을 놓치지 않으려고 엄청나게 많은 걸 썼거든요. in the books. So this Bismillah is a great opportunity of studying something, because whenever you study with something, nothing compares to studying something with a teacher, as a teacher can point out mistakes 선생님과 배우는 것만큼 정말 좋은 또 배움은 없을 겁니다. to you. He can give you extra benefits of everything within the lesson. 예, 그 수업에서 무조건 배우는 것이 있을 겁니다. 더 배우는 것이. So we have a few people who've raised their hands. So for one of us to answer that person's question, have some patience and then post your question. 만약에 질문이 이제 있을 경우에
참을성을 가지시고요. 만약에 너무 질문자가 많으면은 질문을 대화창에 쓰세요. We don't mind like 1, 2, or 3 questions, but when it overloaded, like today, I got home and I looked at my phone, over 60 messages on the chat, and I was like, well, it's impossible for me to answer all of those questions. 네, 제가 뭐 한두 가지 질문은 괜찮지만 막 집에 갔는데 60개 넘는 질문이 있으면 이건 제가 감당하기 힘든 수준이거든요. But inshallah, jazakumullahu khairan. So we will 자자kallah be khairan. giving you 감사합니다. more details before the lesson starts, and hopefully all the emails and the communication between the admin and yourselves will be sorted out by then. 네, 제가 수업 전에 또 자세한 설명을 해드릴게요. 수업에 대해서. So we ask Allah to place barakah within the lessons, 우리의 수업에 알락해서 많은 축복을 주시길 and 바랍니다. and that everybody benefits, and may Allah subhanahu wa ta'ala reward everyone involved. 네, 여기 관련된 모든 분들에게 알락해서 보상해 주시길 바랍니다. sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.